हेलो स्टूडेंट्स, द मिडनाइट विजिटर के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको डाल दिया है। राइट, चलिए। सो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये सब थीम है इस चैप्टर का। इलेबोरेट ऑन द गिवन कोट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मिडनाइट विजिटर। So the Fowler perceived a secret agent as a mysterious figure. फाउलर को नहीं पता था कि ये जो उसने ऑजिबल को जज किया था कि वो गलत जज कर रहा है उसको। इन द नाइट हु वर्कड विद क्रैक्स ऑफ पिस्टल्स एंड ड्रग्स इन द वाइन। दिस इज अ स्टीरियोटिपिकल इमेज ऑफ स्पाइस। ये एक हम स्टीरियोटिपिकल इमेज है। आंख बंद करते हैं, जैसे स्पाइस की हमें बात आती है तो हमें लगता है कि वो वाइन्स में जो है ड्रग्स लेते हैं, पिस्टल उनके हैंड में हमेशा रहती है। ये एक स्टीरियोटिपिकल इमेज है। लेकिन जब फाउलर ने ऑजिबल को देखा तो उसको बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये वैसी ही एक इमेज कैरी कर रहा है। राइट, so that led Fowler to misjudge the actual potential of the sloppy fat Ozible. Right, next question. Max met his end owing to his own lack of preparedness. Discuss with reference to the chapter The Midnight Visitor. Now Max managed to sneak into the Ozible's room, but he didn't receive the hotel properly. Now this unpreparedness for the secret mission cost him his life. उसने पूरा रेकी नहीं किया था उसका होटल का। हालांकि वो उसके रूम में तो एंटर कर गया था। अगर उसने पूरी तैयारी अच्छी से की होती होटल की तो उसे पता होता कि इस रूम में कोई बालकनी है ही नहीं। लेकिन ही फेल्ड टू चेक अप ऑल दोस details. Now, when he tried to hide on the non existent balcony, he fell down of the sixth floor and met his end. That means he died there. Right? Being defensive makes us vulnerable. Justify the statement with reference to Max. Max was in an advantageous position of attack while holding the pistol towards Ozible. He lost his advantage by becoming defensive and exiting the room instead of pushing out Ozible and Fowler. Now, this mistake made him vulnerable and he lost his life. Instead कि उन दोनों को बाहर भेजने के वो खुद ही बाहर विंडो के टंग गया, that in order to save himself, but he didn't know that there was no balcony there, and that is why he lost his life. Is Max menacing or vulnerable? Comment. So Max is presented as a menacing since he sneaks into Ozible's room. वो चुपचाप Ozible के रूम में पहुंच जाता है and points an automatic pistol at Ozible and Fowler. Now still he is vulnerable because he gets waylaid by Ozible. वो उसकी बातों में आ जाता है। Waylaid मतलब उसकी बातों में आ जाना and loses his life. If he had been actually menacing, अगर वो सच में menacing होता, so he would have shot Ozible as soon as the latter walked into the room. जैसे ही Ozible रूम में आया होता तो मैक्स ने उसको शॉट कर देना था, उसको गोली मार देनी थी। लेकिन instead what he did was he was talking to them and he tried to hide himself in the balcony. How does Ozible manage to save two lives? So Ozible manages to save Fowler's as well as his own life by making up the story of a balcony under the window of his hotel room and pretended that the knocking of this door was being done by the police. So both these tricks make Max nervous. दोनों ही चीजें कि ये जो उसने स्टोरी बनाई बालकनी की और जो पुलिस डोर पे आई, दोनों ही स्टोरीज को ने मैक्स को बहुत ही ज्यादा नर्वस कर दिया एंड ही टेक्स अ रॉन्ग डिसीजन टू जंप ऑन टू द नॉन एग्जिस्टिंग बालकनी एंड दैट्स हाउ ऑजिबल सेव्ड हिज ओन एज वेल एज फॉलोअर्स लाइफ। स्टेट वन लाइकली रीजन द राइटर ऑफ द मिडनाइट विजिटर। कौन है मिडनाइट विजिटर का राइटर? Robert Arthur. He chose to characterize Ozible as short and fat. क्यों उन्होंने ये सोचा कि मैं Ozible को short and fat दिखाता हूँ? So Ozible is characterized as short and fat by the writer as he wants to give the message that brain is stronger than the brawn. यानी कि जो brain है वो body से ज़्यादा strong है। Ozible was able to successfully plant a story of a non-existent balcony and has made and also made the agile and smart Max
believe it. He did not require an attractive macho physique to accomplish this. अपने ब्रेन को चालू रखने के लिए, ब्रेन से काम करने के लिए आपको एक बहुत फिजिक अच्छी बनाने की जरूरत नहीं है. So this ये जो आपके रॉबर्ट आर्थर ने जानबूझ के ऑजिबल का जब फिजिक ऐसा दिखाया, so to just to state that brain is stronger than the body. Let's look at the long question. One needs intelligence more than physical strength in a difficult situation. How does the author prove it in the story The Midnight Visitor? The physical strength may become effective occasionally, but by and large, in the battle between brain and brawn, it is the brain that comes out as a winner. Right? The most critical situations can be resolved with the help of intelligence. कितनी भी difficult situation हो, अगर आप intelligence ही अपनी apply करेंगे, panic नहीं करेंगे, serious और sincere efforts डालेंगे, quick wit होगा, cool headed होगा, so definitely you will be able to find the solution of that problem. The Midnight Visitor is a clear-cut proof of Ozibel's intelligence, bringing the pistol wielding Max down on the mat. पिस्टल किसके हाथ में थी? मैक्स के हाथ में थी. फिर भी who lost the life? It was Max who lost, just because Ozibel was quick-witted, cool-headed, intelligent enough. Right? Had Ozibel faltered and not planned intelligently and quickly, Max would have taken away the vital report on missiles with the help of the added advantage of his pistol. ले जाता वो सारे पेपर्स मिसाइल के, क्योंकि उसके हाथ में एक एडेड एडवांटेज था, वो था उसकी पिस्टल. Ozibel was not having that. However, the two timely master strokes of Ozibel, दोनों master strokes कौन से थे? दोनों झूठ जो थे, lie about the presence of balcony under his window and claim that knocking जो थी वो किसी पुलिस की तरफ से थी. ये दोनों जो झूठ थे उसके, that upsets Max's plan. ठीक है? And he becomes nervous, takes a wrong decision in haste, and meets his end after falling off the 6th floor, thereby leaving the more intelligent Ozibel as the winner. राइट? चलिए, सो मैंने बहुत मेहनत लगी है ये क्वेश्चन आंसर्स को फ्रेम करने में, सो प्लीज इनको इस तरीके से लर्न कर लीजिए. Right? How does Ozibel turn Fowler's initial disappointment into a thrilling experience in the end? So, young and romantic Fowler meets Ozibel the spy to get material for his write-up on espionage. However, Ozibel's prosaic style of functioning disappoints him and shatters his illusions about spying. ठीक है, उसकी जो इल्यूजन्स थे, उसके जो भ्रम थे एस्पियोनेज को लेके, वो सब टूट जाते हैं. बट हिज एंट्री इनटू Ozibel's room gives him his first authentic thrill of the day, which is followed by a series of thrills. Right? The gun-toting man in the room and the Ozibels addressing him by name adds to the mystery. From then on, everything that transpires is breathtaking. उसके बाद जो भी होता है वो बिल्कुल breathtaking है. Ozibel blaming the balcony for Max's entry into the room, and the later denial further grips Fowler. बाद में जब मना कर देता है कि कोई balcony नहीं है, Fowler remains बिल्कुल shocked. And then the sudden knocking and Ozibel's claim that it is the police adds to the excitement. तो फाउलर का जो फेस था वो पूरा वाइट रह गया था. द फॉल ऑफ मैक्स फ्रॉम द 6th फ्लोर confounds the situation even further. So thus Fowler's initial disappointment turns into a mind-blowing thrill in the end. तो शुरू में जब वो disappointed था, लेकिन लास्ट में आते आते एंड ऑफ द स्टोरी तक his mind turns into a thrill. Right? Do not judge a book by its cover or appearances are deceptive. इसको हमें दोनों sayings को with reference to Midnight Visitor के reference में बताना है. So generally people judge others on the basis of their outward appearance. Generally everybody does that. जो जैसा दिख रहा है हम उसको वैसे ही judge करते हैं. Now opinions formed in this manner are not always right. हमेशा इस तरीके से आपका judgment right नहीं होता है. This is true particularly with regard to the story The Midnight Visitor. Fowler feels disappointed on meeting Ozibel because he finds him to be unlike the secret agents about whom he had gathered knowledge by films or stories. जो फाउलर ने अब तक फिल्म्स और स्टोरीज से एक स्पाई की एक इमेज जो बनाई थी, Ozibel को देखते बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक स्पाई होगा.
right? So finding a fat and sloppy man in a dull hotel in place of an agile figure surrounded by mystery, crack of pistols, drugs and wine, ये सब तो कुछ है ही नहीं, dark eyed beauties जो उसको आके मैसेज दे रही हैं, ठीक है? He concludes that Ozibil is not the exciting spy he is looking for. वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार ऐसा स्पाई तो मैंने सोचा ही नहीं था बिल्कुल भी, right? However, Fowler later discovers that Ozibel's appearance was certainly deceptive. Fowler खुद मानता है कि उसका जो appearance है वो बहुत ज़्यादा misguiding है, because he is so quick, he is cool-headed with his mind. The manner in which he outsmarts Max and gets rid of him without much trouble proves that although his cover is not attractive, the book inside is certainly worth studying in detail. Ozibil possesses the real qualities that a secret agent should have. He may not be charming to look at, वो दिखने में बहुत अच्छा ना हो, but he is an intelligent and quick-witted agent capable of handling tricky situations in a very calm manner. And यही जो आपके ट्रेट्स हैं वो एक स्पाई के, एक एस्पियोनेज इंडस्ट्री के बहुत अच्छे ट्रेट्स हैं, राइट? How does Ozibil manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? कैसे उसने उसको विश्वास दिलाया कि एक balcony है इस रूम से? Look back at the detailed description of it. What makes it a convincing story? Ozibil gives the impression of being calm and composed. वो जाके वहां बैठ जाता है आराम से and talks to Max in a very relaxed manner, although he initially blinks a few times with surprise on seeing Max, क्योंकि उसको था कि ये तो उस टाइम में बर्लिन में होना चाहिए था. So how does he come here? तो वो थोड़ा सा बार बार ब्लिंक करता है in just order to realize कि ये सच में यहाँ है कि नहीं है. He sits coolly on the armchair even when Max has his pistol pointed towards him. He tells him in a very relaxed and convincing tone the story about the balcony under his window. Now, Ozibil gives minutest details regarding the balcony in an unperturbed manner. एक स्टोरी की फॉर्म में, डायरेक्ट पॉइंटिंग नहीं था, उसने बड़ी एक स्टोरी की फॉर्म में उसको बताया कि लास्ट मंथ भी यहाँ पे कोई आ गया था और ये किस तरीके से एक बड़े रूम का पार्ट था रूम, और किस तरीके से बड़ी कन्विंसिंग मैनर में उस बालकनी के बारे के जो फैक्ट्स थे वो मैक्स को बताए. He tells Max that the balcony belonged to the next apartment and his room used to be a part of the large unit. The next room used to be the living room, which had the balcony that now extended under his window. It could be got onto from the empty room 2 doors down. Ozibil claimed that this was done by someone the previous month. And unruffled, he goes on to add that he would give hell to the management for this lapse. कि मैं अब बताऊंगा मैनेजमेंट को, लास्ट मंथ भी मैंने कहा था, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इसको बंद करा देंगे, बट नहीं करा पाए. So such details convince even a smart spy like Max, and he believes that there is a balcony attached to Ozibil's room. Max को भी विश्वास हो गया कि हाँ सच में इधर एक balcony है. Looking back to the story, when do you think Ozibil thought up this plan for getting rid of Max? Now, do you think he had worked out his plan in details right from the beginning? Or did Ozibil make up a plan taking advantage of the events as they happened? Now, Ozibil had no idea about the presence of Max in his room till he saw him. उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्योंकि उसको था कि Max बर्लिन में है. We know this because he initially blinks a few times on seeing Max and then tells him that he had thought him to be in Berlin at that time. So he does not have any reason to make plans in advance. However, Ozibil is an intelligent secret agent who knows how to use situations to his advantage. ऑजिबल को पता है कि अपने एडवांटेज के लिए इन चीजों को, इतनी विटीनेस को कैसे यूज करना है. So he pretends that he expects such an intrusion and concocts the story about the balcony and a man having entered his room earlier through it. He knows that the waiter would be arriving soon with his drink ऑर्डर. उसको पता था कि वेटर आने वाला है, तो उसने उस नॉकिंग को पुलिस की नॉकिंग के बारे में स्टोरी क्रॉप कर दी. एंड ही क्रिएट्स दिस एनवायरमेंट ऑफ पैनिक फॉर मैक्स बिफोर द ऑर्डर इज डिलीवर्ड. He plans in advance how he would use the knocking at the door and pressurize Max to act in haste and commit a folly. Folly means make a mistake.
and thus he takes advantage of the situation and get rid of Max. So किस तरीके से दो झूठ बोल के he plans the whole stories and he gets rid of Max very intelligently, right? So that is why we say don't judge a book by its cover and the looks are deceptive. दोनों चीजें प्रूव होती हैं इस चीज से, बिकॉज ऑजिबल के लुक्स उसके बारे में सही बातें नहीं बता रहे थे, राइट? सो जैसे ऑजिबल थे, लेकिन जैसा उन्होंने अपने विटीनेस को प्लान करके उन्होंने ही गेट रिड्स ऑफ मैक्स, दोनों ही बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग बातें थी, राइट? सो दिस वाज मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट आर्थर. थैंक यू.